Nilikuwa hapa. Nikapigiwa simu na jioni saa 6 usiku. Akaniambia mama amka uombe kama ameanguka. I know I lost a brother. Kila kuna kitu inapatikana yake. Mpaka hizo nguo hatujui kwenye ziliendanga. Bleeding from the mouth and nose. For a man who had it going, Samuel Wanjiru had set his eyes on great things as the world set theirs on the groundbreaking achievement until his mysterious death 4 years ago. Was the world-renowned long-distance runner killed, or did he commit suicide? Case Files, Smiling Samuel, starts now. When Case Files caught up with Teresia Wanjiru, the widow of the long-distance runner Samuel Wanjiru, the mother of 2, was showing the youngsters yet again the pictures of a father, a husband, and an international hero. Images frozen in time. Images of a little-known man 20 years ago, but one who shot to fame with frightening speed, but fell to his death in a tumble that left those who admired him shocked, an entire world taken aback. Teresia says Samuel Wanjiru was this ordinary man, a shy, short, and ever-smiling charmer who stole her heart when they were both in high school. Kamau atinikuwa high school, hata yalikuwa tu high school, lakini mimi nilikuwa high school huku Kenya, lakini alikuwa anasomea Japan high school. And then tukutana juu nilikuwa nakimbia na yeye alikuwa tu anakimbia. So hapo ndio tulianza relationship yetu mpaka nikamaliza high school. The mother has a different description of the son. Hannah Wanjiru told Case Files Wanjiru, named after her, was quiet, reserved, and grew up as a very obedient child. 3 years, 4 years, alikosa tagwa mkubwa. Hata akiwa Japan shule, akifunga shule akuje, nimwambie kama wewe ndio uko hapa, pia usiende pahali. Mimi nimefika town. Utakula, utaosha nyumba, utapika, kama atabiriwa na rafiki zake, hangetoka hapo. Unless nikuje. Yani hakuwa mtoto ateila na ambia mama sitafanya. Muda huo yote kama alikuwa mtoto mzuri. Robert Kioni spotted Samuel Wanjiru's athletic side when he was just 12 years old. Wakati niliona yeye ni mzuri, nikamchukua na nikaanza kutrain yeye kwangu nyumbani. Alinaitwa Ngarwa na tukakaa na yeye. Na wakati tulimaliza about 2 years, Mjapanese mmoja anaitwa Kobayashi, yeye ndiye alikuwa anasaidia vijana kwenda kama scholarship Japan. At the time, Samuel Wanjiru's mother was struggling to raise him as a single mother. Alikuwa ni kijana moja, hana maneno hata kidogo. Na aliweza kufanya kazi yake namna vile anatakikana na coach. Teresia Njeri knew Samuel Kamau Wanjiru better than the world knew him. Teresia says Samuel stole her heart way before he stole the hearts of his fans. Mimi kama kwa mbaya, ninaweza sema ni pia groups ndio walimwalimu, because wakati kama alikuwa anaishi Japan, alikuwa mtu mzuri, lakini kutoka time alishinda gold. Sasa hiyo akarudi Kenya, akakosa kurudi Japan, akasema nataka kuishi huko. Sasa ndio alipata marafiki wengi kulingana juu watu walimjua kutoka hiyo siku time alifuja nini alipata gold. So akapata marafiki wengi, marafiki wengine ni wa kumsales, lakini yeye hakuwa anajua. Wanjiru had become the fastest marathon runner, breaking both the London and Chicago marathon records, a first in history. Kenya hatujawahi kupata gold medal katika Olympic ya marathon. Ya Kamau hiyo ndio ilikuwa ya kwanza, na
akaweza sasa kujulikana dunia mzima. The moment that I was able to come close to him was year 2005 when I had gone for cross country in Fukuoka, and I met him there together with his mother, and he was about to graduate from high school. And I remember talking to him and talking to the mother, and you know, the way he was, you know, kind of adoring me. And I told him, you know what, even your son, he's not far from getting where I am. And I kept on encouraging him so much. Away from the track, Samuel Wanjiru Kamau was a different man. The man who had carried the world on his shoulders to fame was battling a domestic challenge. The last time I saw Wanjiru alive, I was in his house, and we were trying to settle some matters. And little did I know that this didn't solve the problem. Samuel Wanjiru would later relocate to Eldoret town, where he spent most of his time training. That will, however, change on the second week of May 2011. So after kukaa kama 1 week, kanipigia simu, I remember ilikuanga Thursday. Kanambia nataka nikujie school fees ya watoto, and then nikujie gari yangu. Alafu Wednesday ndio kwa imefuata, alikuwa naenda kotini juu ya hiyo kesi ya Sasa ndio mimi nikakuja Friday, tukutane naye huko. Nikakuja Friday jioni, kafika jioni, nikampigia simu nikamwambia hata simu yake haikuwa inaingia, nikamSMS. Teresia says Wanjiru did not arrive at his Muthaiga home as promised, but did after 2 days. Mimi sikukuja direct kwa nyumba. Nilikuwa nataka kwenda kuona tulikuwa tunapikia, soldiers walikuwa napikia pale, nikaenda kuangalia makuna chai. Nikakuta wamepika chai. Samuel Wanjiru had arrived home earlier. After seeing off Gatimu, Wanjiru climbed to the bedroom in their 2-story house. Teresia says all this time Kamau was asleep and he was a drunk man. So mimi nikakuja nimeingia. Mimi nikapanda mpaka juu. Nikafungua mlango wa stairs, then ni bedroom. Sasa kuingia tu venye mtu anaekanga kamesa karibu na bed, nikienda kuwekelea chai hivi, Kamau alikuwa amelala. Sasa nilikuwa nataka niekelea alafu nimuite juu alikuwa amelala kabisa. Mimi niliona msichana ametoka kwa bed, akanishika hapo. Akaniuliza nimekujia nini huku na ni kwake. Nikamwambia huku ni kwangu. Akaniambia si ulihama ukaenda na lobby. Sasa mimi ni bibi ya Kamau na mimi naishingi huku. Nikamuuliza si jana nililala huku na juzi ulikuwa wapi? Akaniambia huku ni kwake. Nikamwambia ni sawa, mimi nikatoka. So nikaenda nikafunga mlango ya stairs na mlango inakuanga bedroom ya juu. Having locked in the husband and the woman she found on her matrimonial bed, Teresia Njeri says she climbed down the stairs and made for the gate. Nikaenda pale kwa gate, nikaangalia mageti imefungwa, nikakuta imefungwa. Sasa ndio nilingoja hapo, nikasikia Kamau ametokea kwa balcony. Sasa hapo alianguka. Akaniambia nikuje nifungue, nikamwambia sitafungua. Sasa tumesimama pale na soja. Sasa ndio aliniambia hebu kuja ufungue ama nikitoka hapa utaona. Nikamwambia ngojea polisi wakuje wakufungulie, juu mimi siwezi nikakufungulia. Akaniambia kwani huku ni kwa polisi? Nikamwambia juu mnafanya na wao washakuja wakufungulie. Najua yeye alikuwa ngasedi. So nikamwambia washa wakuja wakufungulie juu ni wa polisi. Akaniambia nikiruka hapa utaona. Akaniambia soja aninyang'anye funguo. Sasa ndio soja kuja kuninyang'anya funguo nikapotea. Moments later, Teresia says she heard someone screaming. Nikuwa pale chini kabisa nikasikia sasa soja akiscream. Mimi nilifikiria ametoka, ameruka sana mchapa. It is not clear what exactly happened. Kamau was discovered near a manhole with head injuries. The world champion had suffered broken limbs. Samuel Wanjiru was rushed to hospital. The world marathon champion was pronounced dead after a few hours. The news of Kamau's death gripped the nation. The next thing I had to hear, and I was in Japan, was that Wanjiru is no more. And that was through media. Now you can imagine what you're trying to tell me to talk about.
Back in Nairobi, police headquarters had come up with their theories of the possible causes of Kamau's fatal fall. Initial reports indicate that he committed suicide. What will lead a world-renowned athlete, a man who had won the hearts and minds of millions of sports lovers around the world, to commit suicide? But it will later emerge that there may have been an external hand in SAMWEL WANJIRU's fall that resulted in multiple limb injuries and death. A family pathologist painted a picture of a man who was hit by a blunt object and who landed on his fours when he came tumbling down from 14 feet above. The pathologist insisting SAMWEL WANJIRU was alive when he jumped or fell to his death. The pathologist told the family the injuries on the back of the head of the marathoner were consistent with those inflicted by a blunt object. Did SAMWEL WANJIRU commit suicide, or was he pushed to his death? SAMWEL WANJIRU had injuries on his neck despite findings that maybe he might have fallen or jumped and landed on his fours. Wanjiru's clothes were also missing, raising questions about the police theory that he might have committed suicide. Case Files takes a short break.